Uy, mga igala. Amen. When I availed this for 350 pesos, DXN issued me a code. Ang code na ko, 064007181. Memorize na ko. Now, kinsa may nakamemorize sa inyo sa code? Kung wala ninyo ma-memorize ang inyong code, you're not deep enough in this business. Kami nila stocks, memorize na mo na. Anybody who succeeded in this business, memorize ang code. Why? You need it. Nga naman, ang first principle is, after availing DXN's discount card, you buy your products here. Sa mga baguhay din, especially the young ones, kato mga dugay na din, you don't have to force anybody to buy what products you are using. We have more than 100 products. Let your prospects, let them choose the products they would like to use. Mao yung prinsipyo. Papalitan, produkto rin din. Ang ako ang nagustuhan, basic products na ginagamit na ko sa balay. And I call them grocery products. Kung sa man to, kape, shampoo, toothpaste, sabon, vitamins. Mao akong produkto. Nga nung ginasulti na ako na you choose your own products. Because you can never represent, you can never sell anything that you don't like. My wife doesn't like our shampoo. Kabalo ba mo na, pabaligya ako na kung shampoo akong asawa. Kabalo mo kung gwapo, kay gwapo sa buwan. I'm 63 years old, I don't even have a single strand of white hair. Pwede ba natin palakpan ng shampoo sa desert? Pero kung asawa na ibang ganahan, saknot daw yung buhok, dili yun sa kabaligya. Pero pabaligya ang iyang gustong produkto. Sa iyang gustong produkto, kape, toothpaste, bee pollen. Nga naman, ang akong anak, si Gigsunggo, ang nakatabang bee pollen. Kanang anaon niyang dugo sa kamot. Pabaligya ang bee pollen akong asawa. Makabaligya siya. Nga naman, you should start using the products that you like because you will be using your story to influence people and find people like you so that you can help them effectively. Dili ba ta pwede, maayo kasi mong cancer, ganun na kay cancer. Wala. Ganun nakasulti mag-imayos cancer o kay cancer. Tanawa? Pero kusulti ko sa imo, bay, tanawa na God, I'm 63, di ko maupaw. Wa ko'y uban. Gamitan ako ni shampoo. Di na mangutana kung sa ingredients sa produkto nga naman. Kaya nahatlok mo po dyan maupaw. Daghan man siya uban. Tama ba? Tama o correct? Tama. Kanang inyong mga amigo mo hapdo sa diyan mo inuog kape. Daghan mo na sila. Dili na ninyo na pugson. You don't have to be a scientist. You don't have to know what the ingredients are. All you have to do is share your experience and start helping people like you. Mao nang nagani mamutanan ninyo. Maayo ba na sa kuha? Hey, gwapo ka ini, gwapo ni Simwa. Ngano man ang imong objective kita kwarta. How do I answer that? Maayo ba ni sa kuha ang akong tuwag kung sa ganito problema? Ay, di ko kahihi. Ay, di man ta problema. Di man ta parehang problema, partner. Bisag pareha pa tag problema, dili ko gagarantiyan imo ngano man. Lahi-lahi taglawas. Lahi tag genes. We have different eating habits. We have different sleeping patterns. So I cannot guarantee. But what if the product will work for you? Ganahan ba ka musulay? That will eliminate everything. And ang problema ninyo mamaligya, ma-eliminate na by using your story. And never guarantee, gwapo ni maayo yung galing, namatay na. So start buying your products and find your beautiful story. Klaro, bating klaro ha. Nganong dili man ka mamulit,